Sí, hola. Sí. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No al streaming. No, ya, pero quiero saber si lo escucha la gente. ¿Sí? Bueno, pues por eso ahí salte tú fuera, a ver si alguien se escucha. ¿Cuánto? 3 personas, ¿no? ¿Cuántas debería de haber? Good morning. Sound, test sound. Good morning. If you could please confirm that sound is okay on the WhatsApp group. Hello? Hello? Is it the sound working now? Yes, it is. Because my colleague outside, it's listening on the YouTube. Yes. Okay. Okay. So he should, Munchausen, Mr. Munchausen should adjust his connection because I can listen from outside. Okay, reconnection for Mr. Munchausen. Okay. Confirmation from. Is it okay now for Mr. Munchausen? Claro, es lo que yo digo. Por eso digo que hay que. Lo que quita es el sonido del ordenador, no del streaming. Bájalo ahí. Okay, okay. No. Is it okay? Sound is working. So we test. We are checking for the sound. Hello, hello, hello. Hola, 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 hola. Sí, fue lo que decía. Que había que bajarlo ahí. Okay. So do we need to wait for any other connection? It's 8 people now connected, and we are in the room 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, se han desconectado 8 connections. So, ¿Tienes que hablar por el micrófono? A little bit more, or shall we start? Est-ce qu'on doit commencer ou on doit, parce qu'il y a seulement 8 personnes connectées? Oui, oui, c'est enough. Just because it's interesting for everyone, we would like to have as much as people we Yes. can connect it. Okay. Yes. So just I would suggest to send like a last message on the WhatsApp group to say we confirm that we are starting in it is 5 to 11. Okay. So 3-4 minutes more. It doesn't matter so much. These 13 connections now. Yes. So yes. Yeah, we are starting 1 hour later.
sorry for this. We got wideband problems here in the hotel, but if it's okay, we will start in 2 minutes. 2 minutes? On va commencer dans 2 minutes. 2 minutes. So we start at 11. Pour commencer à 11h pile, voilà. Voilà. ¿Quién empieza hablando? Yo voy a... Tú, ¿no? ¿Soñar la fuente? Buenos días. Damos comienzo a la reunión extraordinaria del día 2 de abril. Son las 11. Empezamos una hora tarde por motivos técnicos, problemas técnicos que hemos tenido en el hotel. Va a dar comienzo el orden del día. En primer lugar va a hablar la presidenta, Beatriz Lunó. En segundo lugar va a hablar el arquitecto técnico, Agustín Querol. Y en tercer lugar voy a hablar yo en representación de Duran Abogados como abogada. Sin más dilación, vamos a comenzar la reunión y le paso la palabra a Beatriz Lunó. Javier hará todas las traducciones de francés para que el público francés pueda entender el seguimiento de la reunión, y Agustín Querol hará su presentación en inglés y será traducida al francés por Javier. Damos comienzo. Good morning. Sorry again for the delay due to technical problems. Bonjour tout le monde. Excusez-nous pour le retard à cause de problèmes techniques avec la connexion de l'hôtel. Donc, nous donnons la parole à Madame Béatrice. Voilà. Bon. Okay. Bonjour à tous. D'abord, merci pour votre présence ici dans cette salle et aussi sur le réseau. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'historique des malfaçons de Blue Suite, hein, car vous les connaissez tous et cela prendrait beaucoup trop de temps. Comme vous le savez tous, ces malfaçons, nous les avons consignées dans un dossier que nous avons envoyé au promoteur en décembre 2021. À ce jour, le promoteur n'a fait aucune proposition sur la totalité des malfaçons, notamment sur les points très coûteux et importants de réparation qui sont nécessaires à Blue Suite. Cela concerne bien évidemment les peintures des façades, les piscines, les problèmes d'humidité qui sont importants, la route de circulation intérieure de la résidence, etc. Vous connaissez tous les problèmes. L'avocate Susanna Duran, ici présente, avec Agustín Querol, qui est architecte, et moi-même, nous avons à plusieurs reprises contacté le promoteur. Nous lui avons demandé de nous fournir les documentations importantes liées à la construction de Blue Suite, notamment les études géotechniques initiales du projet. Nous avons fait les mêmes démarches auprès de la mairie de Manilva, qui nous a confirmé ne jamais avoir eu en sa possession ces documents. Du reste, le promoteur n'a pas donné les documents que nous lui avons demandés, mais il m'a envoyé personnellement des menaces écrites par recommandé avec accusé réception, ainsi qu'à Agustín Querol, ici présent. Nous avons reçu tous les deux des menaces écrites afin de nous ralentir dans nos démarches et pour nous intimider. Bien évidemment, nous n'en avons pas tenu compte. Comme vous le savez tous aujourd'hui, j'ai convoqué cette assemblée extraordinaire pour vous faire part des résultats d'études géotechniques qui a été votée à l'Assemblée générale le 25 janvier dernier. Cette étude a été réalisée par la société Géobiental de Malaga. Les résultats de tous les prélèvements qui ont été faits dans les sols ont été analysés en laboratoire.
Ces résultats sont fiables et ne peuvent pas être remis en cause scientifiquement. En plus de l'étude géotechnique, nous avons fait un test supplémentaire en pratiquant un prélèvement qui a été fait dans un des piliers du bâtiment 3 pour en mesurer la résistance. Voilà. L'étude géotechnique donc, a révélé des défauts importants. C'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de nous porter votre attention. Donc nous avons un problème important d'évacuation de l'eau dans le sol sous les bâtiments B3, B4, B5, avec des dommages évolutifs constatés sur les structures. Nous avons un deuxième problème qui a été constaté pendant l'étude géotechnique et qui est une non-conformité de tous les murs végétaux qui ne remplissent pas correctement leur fonction de soutien comme prévu dans le projet initial. Je laisse la parole à présent à Agustine Querol, qui va vous expliquer en détail, qui va vous commenter tous les résultats de ces analyses qui ont été faites. Il va vous expliquer tous les constats. Il va vous expliquer aussi les conséquences de ces constats sur les structures des bâtiments, les conséquences PIB, bien sûr. Il va nous communiquer aussi ses préconisations pour remettre en conformité les bâtiments afin que la résidence soit sécurisée pour nous tous et qu'elle soit conforme à la législation de la construction. Et il va nous commenter aussi une estimation prévisionnelle financière de travaux qu'il a réalisée avec un barème de construction légal. Voilà, donc je passe la parole à Agustine et je lui laisse vous expliquer et vous commenter les résultats de l'étude géotechnique. I will translate into English. So, thank you, Gabe, for coming. As you know, this extraordinary meeting was convoked to inform you as neighbors about the geotechnical study that was planned to do on the meeting on the 25th of January of the present year. We want to explain again in detail about the dossier that was already sent to the promoter because it would be long again. But we will explain about the evolution of the situation from the 25th until today. Basically, the promoter has not given any response or real suggestion or realistic suggestion that could be acceptable from the part of the community in order to put in order all the misfunctions in the community. That means that even the promoter has not provided to us documentation that Mr. Carroll, so architect, has a request from him. This never happened. And at all the time of these 2 months that passed, promoter has made everything as possible to make the process to go the more slow as possible, sending a message to Madame Beatrice and Mr. Carroll in a menacing way. Okay. And then some other documentation has been requested to Manilva Town Hall that should have this documentation, okay, from Blue Suites. And Manilva Town Hall confirms that some of the documents that they must provide into us
were not in the files, in the archives. They are not in there. Coming back into the geotechnical study, to confirm, it was performed by the Society Geoambiental from Malaga, which is a real serious and professional company on the field. So results shown that following, okay, and the results could be tested and compared because it was made by laboratory, so they are scientific test that was made, which with no doubt about them. And basically, now Mr. Carroll will explain in deep. But basically, what we concluded from this geotechnical study is first that there is a drainage problem under the floors on the blocks 3, 4, 5 with evolutive damage on the structure of the buildings. Okay, these are the main conclusion. And then second point, it's related with the vegetal walls that you could see on the under the buildings. These vegetal walls um, are not making the function, okay, as it was previously supposed to be on the project, okay. So it's Mr. Agustin who will start speaking now, and he will explain about this geotechnical study um, and the consequences he thinks is going to be for the buildings, recommendations, and he will speak about quotation. It's he will explain about the quote, which is the procedure to get this quotation. Madame Susana Duran at the right will explain which are the form or the way to request these kind of repairs from promoter. So next, Mr. Carroll, start. Thanks, Javier. Thanks, Beatriz. My name is Augustin Querol. I was hired by the community back in November. Some of you might know me at this stage already. Some of you would be the first approach. So a pleasure to meet you all. And I'm here in order to just provide you with some background to date of works that have been undertaken. The causes, the consequences, the prone to be remediation, and the actions to be taken so forth. I'm sitting here because at the last meeting, as at the last annual general meeting, we agreed with a representative of the developer to undertake a geotechnical study in order to provide safety to the owners. The Blue Suites was handed over in compliance with legislation. And Mr. Arrezuelo, with is not present today, committed to foot the bill to pay the cost of the geotechnical study. As to any outcome was found to be contrary to the current law enforcement and the legislation, and that could be of any risk towards the community. Well, first and foremost, he's not today present, which is by all means something to be accountability for. And thereafter, I'm gonna be delving into the process of the geotechnical study, starting from the tendering and coming up to the conclusions.
français, c'est un peu long, je vais essayer. Donc, à la dernière réunion du 25, il y avait dans la salle présent, était Monsieur Diego Herrezuelo en représentation du promoteur. À ce moment-là, on lui avait proposé de faire l'étude géotechnique afin de donner de la lumière sur les doutes que nous avions comme voisins de la sécurité et du projet, pour voir si réellement le projet était fait selon toutes les normes, conformes au règlement. Et donc, Monsieur Herrezuelo, qui n'est pas présent aujourd'hui, on lui avait demandé s'il pouvait prendre en charge cette étude géotechnique. Sa réponse en ce moment était: je ne prendrai pas en charge en ce moment, faites-le vous-même. Et si finalement vous retrouvez quelque chose qui soit pas d'accord, c'est à ce moment-là que je paierai moi-même l'étude géotechnique et les conséquences. C'est ce qu'il nous avait annoncé pendant la dernière réunion. Donc, bon, aujourd'hui, ce monsieur a été convoqué et a refusé d'assister. Il n'est pas présent dans la salle. Donc, déjà, ça nous fait réfléchir. I'm going to just crack on with the explanation of how all these geotechnical processes have been undertaken by me on behalf of the community of proprietors. We tendered an initial process among 4 companies, both sitting at a local spectrum, and we selected GeoAmbiental with the approval of the community of proprietors. The budget is included in my writing provided to the community of proprietors, as well as the acceptance of the works. I must say, in order to preserve the independency of the technical assessment, we engaged Mr. Adrián Fernández Miguel, which is a former member of the geotechnical surveyors, as well as Manuel Argamasilla, which is a certified environmental geophysician, both accredited and in practice, in order to pin down any unbiased income or outcome from the report. And I'm here equipped with the consequences and the outcomes of the report, which I am gonna start delving into. The full report, containing more than 130 pages, all written in Spain, is gonna be made accessible to you after this meeting to cross-check the validity of my work. But I'm just acting here as a translator and as embracing the consequences and the outcomes portrayed in the report. Monsieur Kerol va donner un peu plus de détails sur le rapport géotechnique. C'est un rapport de 130 pages qui vous sera envoyé, si vous le désirez, à la fin de la réunion. Ce rapport géotechnique a été fait par la société GeoAmbiental, après avoir demandé 3 autres devis à des sociétés de la région. D'accord? Mais c'est finalement cette société qui était choisie, parce que il y a Monsieur Adrián Fernández, qui est un géotechnicien reconnu et d'une expérience bien contrastée, ainsi que Monsieur Manuel Argamasilla, qui ont été les experts qui ont été présents dans le site le mois dernier pour faire les études géotechniques. Por si hay alguien que quiera seguirlo en español, hacemos un recapitulatorio desde el principio. Comentar la no presencia de hoy de don Diego Herrezuelo,
que se actuó como representante del promotor en la anterior reunión a la que tuve presencia. Bueno, esto es significativo en tanto en cuanto se comprometió para pagar los costes del estudio geotécnico en el caso de que las conclusiones fueran en contravención con la práctica del promotor y digamos que concluyeran algún riesgo de habitabilidad para los propietarios de Blue Switch. Él no está presente y no sé en la cuantía en la que se responsabilizará de sus palabras en el futuro. Pasando a un poquito el encargo al que la comunidad de propietarios me hizo responsable, garantizar la total independencia del proceso en el que se contrató a la compañía elegida Geoambiental. Se pasaron otras 3 ofertas en un total de 4 y bueno, pues esta compañía que son de Málaga cuentan con 2 profesionales acreditados con los números de colegiación que se imponen en mi escrito del Colegio de Geólogos, don Adrián Fernández Miguel, y el Colegio de Geofísicos, don Manuel Argamasilla Molina. Y paso a contarles un poquito las consecuencias y los hallazgos que se han encontrado en este geotécnico y que soportan el presupuesto que proporcioné en su día de 1,5 millones de euros y que además en vista de ello pues se incrementa este presupuesto hasta llegar a los 2 millones de euros en reparación. Agustín va a seguir el índice que ha entregado como conclusiones del estudio geotécnico. Agustín, il va suivi les conclusions des rapports techniques qu'il a fait. Les présents ici, ils sont déjà les conclusions et les gens qui sont chez eux vont recevoir après la réunion avec l'étude géotechnique aujourd'hui. Agustín, he's going to follow up the conclusions he has made after the report, and these have been already handed to the people present here today, and to the people is not present, we'll get them by email today with the whole study geotechnique. Any question from you, present until now? So people which are not present can make any question by WhatsApp on the group. Yes. We will be reading and we will try to Yes, answer. Agustín is here If to it's answer if questions it's if you want. for you good, you could send any message on the WhatsApp. We have it here on the screen, so we could answer. Okay, so once again. Just before hitting the first bullet about the swimming pool, I must announce that with the results accrued from the geotechnical study, we can assure that there is geotechnical risk and structural potential of dereliction in virtue of the findings detected in pillars and foundation. So that would be the highlight of the day regarding the test. And this has been attested by some boreholes. Vous donner des idées, des flashs d'idées. Et il va commencer par le. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Sí? Yeah. ¿Mm? Mm.
Donc, je vais être bien clair. Hein, c'est pour ça que j'interromps pour être bien clair des mots d'Augustin, qui me confirme qu'il y a des risques structurels sur les piliers, los pilares, ¿no? Hein, et dans la cimentation. Hein. Donc, effectivement, il y a un risque. Hein, et c'est constaté à travers les études géotechniques, à travers des sondages, hein, des prélèvements et des sondages qui ont été faits. Hein. Et, et des prélèvements qui ont été faits dans les piliers et qui ont été après ça analysés dans les laboratoires. The first bullet will be the swimming pool. Through a test of performance, we have detected a tip over of the pool foundation. This means that the stable spectrum of terrain, the soil, has been found at a depth of 5 meters and 20 centimeters. This means that the current swimming pool has been done to a depth of 220 or so. So the moral of this is that somehow your swimming pool is doing like that, and that day by day it is provoking cracks on the inner, as well as a problem of instability for the lacking of compactation of the soil. So we have done the causes based upon an insufficient foundation due to not reaching the former stable soil depth, and the remediation is very clear. Can be enacted with concrete micropiloting, or to provide a higher bearing capacity, or injections, right? For me to pick one of these and to act in accordance with the best assessment of the remediation. Point numéro 1, piscine. Donc, les géotechniciens ont retrouvé des problèmes dans la fondation, hein, dans la base de la piscine, c'est-à-dire la piscine, on parle de la piscine en bas. Hein. La piscine d'en bas ne se soutient pas correctement sur le terrain. Hein. Elle est inestable. C'est-à-dire la piscine il y a des inclinaisons de la piscine et oui, parce que le terrain en dessous n'est pas compacté correctement. Hein. Hein. El filme de apoyo, ¿qué? No lo entiendo, güey. No, yo no, eso no lo entiendo. No se explica. C'est quelque chose que je ne sais pas expliquer en français parce que c'est au fait, il me dit que le terrain devait être à 5,20, mais je ne sais pas où. ¿Dónde tenía que estar a 5,20? ¿Sí? Oui, donc la fondation devait être à 5,20 mètres, hein, la fondation de la piscine. Et actuellement, elle est à 2,20 mètres. C'est-à-dire une différence de 3 mètres entre là où devrait être vraiment la fondation et là où elle est. Elle est à 2,20 mètres au lieu de 5,20 mètres. Donc il y a 3 mètres en dessous, là où la piscine qui manque et là où ça bouge. Et il y a des différentes... Voilà, donc le terrain n'est pas suffisamment solide et stable pour que la piscine reste fixe. Elle flotte, c'est ça, non? Elle est flottante. La piscine flotte en dessus du terrain. Voilà. Et c'est ce qui fait que la piscine, enfin ils ont fait, j'ai vu moi-même une étude, la piscine devrait être complètement à ras, non? Il y a une inclinaison de quelques degrés. Il y a quelques degrés d'inclinaison, je ne sais pas combien. Et la lame d'eau aussi, elle est inclinée. Enfin non, l'eau, elle reste plate, mais c'est le bassin qui est incliné par rapport à
à la lame d'eau. Voilà. Is it It's been made during the construction process. The developer and the builder hasn't gone so in depth with a depth foundation in order to reach that 520. Instead, they have saved the money, therefore, and they haven't provided with the proper foundation to the swimming pool in order to reach that depth. And this has mainly been caused because they've never taken a geotechnical study. So there's no way they could have known that. Exactly. This is the first outcome of not mine, but this external independent surveyor we company. are talking about the swimming pool down. Move for a lifetime if you don't take measurements to fix it permanently, and cracks are going to appear and leaking is already happening. Oui, donc nous on constate depuis la société de maintenance, depuis le début, on sait qu'il y a des fuites d'eau parce qu'enfin il y a toujours quand même une possibilité de perte d'eau à travers l'évaporation, mais par notre expérience, on sait qu'il y a plus que ça. Hein, il y a des fuites quelque part, mais effectivement parce que la piscine n'est pas stabilisée sur le terrain. Donc, Monsieur Augustin parlait de mesures pour stabiliser la piscine. Et donc, c'est ce qu'il disait, remediation. Undercutting with embedded, yes. Sans bien ou un micropilotage ou injection de mortier hydrofuge. Et voilà, c'est-à-dire de mettre du béton. Donc voilà. Donc Monsieur Augustin il va proposer des solutions pour la piscine. Il y a des différentes solutions, hein, et voilà, il envisagera ce qui sera le mieux. ¿Cuál es el nivel de la capa freática en ese punto? Level is the next point, the water table level. The water table level is just a ground level. So this means that normally in other areas, it can be found at 3 meters level down, but at this case is at ground level, just your pavement level. So this for the time being, and that hasn't been checked prior to putting the pavement, which is a total another miscarriage from the developer, because the solution that you are providing has to be on the basis of that assessment prior to providing a solution, a constructive solution. So this links to the next point, right? Which is the problem that you're suffering on all the elevations at the basement level, as well as the storage room level. Through another born test that you can access on the geotechnical study, afterwards, it has been proved that the water table level is at ground level. This means that in rainfall periods of just due to subterranean and underground cavities, once the water jumps up, it causes two things: the rupture and the cracking of the ground, as well as humidity due to capillarity. And capillarity means that the water jumps bit by bit until somehow 50 centimeters height, right? That's why all the tiling is coming off. That's why all the finishing, rendering, painting comes up with a humidity, a permanent raising dampness. And we have detected both the costs and the remediation for that one.
So the prior estimate that I handed over to the community based upon 1.2 million has to be bearing in mind all these findings, jumped up to 2 million, right? But this is going to be treated on our forthcoming after dealing with all these geotechnical assessment discussion. We will delve into the economical figure. Monsieur Augustin nous racontait que il se trouve, parce qu'à une question que monsieur a posée, par rapport au quel est le niveau de la nappe phréatique actuellement à Blue Suite ou à la piscine, on parlait de la piscine. Donc la réponse est claire, le niveau c'est à ras de sol, c'est-à-dire il n'y a pas une, on peut pas dire c'est à 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres, c'est à ras de sol. Hein. Et donc ça c'est une évidence. Hein. Et ça connecte avec le point suivant, c'est-à-dire ça connecte avec le point de pourquoi on trouve dans les garages, dans les salles de stockage et dans tout ce qui est au rez-de-chaussée, au niveau de rez-de-chaussée, pourquoi on trouve de l'humidité. Hein, et donc c'est pour ça que le promoteur où le constructeur a changé et a mis des carrelages dans la piscine, dans un certain endroit, pour essayer de déguiser les humidités qui ressortent en permanence. Hein. Ce n'est pas uniquement en période de pluie, c'est toujours parce que la nappe phréatique est toujours au niveau de ras de sol dans le site. Hein. The raising dampness allocated in basements are not just a cause from this water table level, but also from the upper elevation towards blocks 1 and 2 of the sliding ramp that hasn't been acted with a concrete wall and has been left as bare wall, as nature wall, so that when it rains, the rainwater just flows through and reaches the vertical parament of your blocks. And that hasn't been provided with a drainage system, and the water isn't contained by this on the perimeter concrete wall. So we've got two causes from this raising dampness and humidity problem. First, water table level that has to be fixed, whereby digging out the current soil, the current concrete floor, dig it out and provide it with a cavity solution. This cavity solution is pipes underneath that conducts the water and pinches in the drainage system. So when the water table comes up, you've got a pipe that conducts the water and digs it out to the drainage system. And second, the bare land, inclined terrain of the northern elevation, we have to take account for a concrete wall at a height of 20 meters and the length of the whole perimeter from the entry door up to the highest point of the northern elevation. And that was in the initial project. J'interromps Augustin pour ne pas oublier. Hein. Donc, d'un côté, il nous parle de la nappe phréatique qui est à ce niveau, ces niveaux-là, et c'est lié encore avec le fait qu'il n'existe pas de mur en béton qui devrait être construit dans le périmètre du site du complexe, c'est-à-dire entre la porte d'entrée tout en bas jusque la face nord tout au fond de bloc 1 et 2, là où il y a cette colline
avec une grande inclinaison, hein, là, il devrait y avoir un mur en béton, hein, qui contourne le périmètre. C'est ce qui confirme Augustin. Et c'était dans le premier projet qu'il a retrouvé à la mairie. Ce mur existait dans le projet, mais n'a jamais été accompli. Ce mur servait à, ou aurait servi à retenir l'eau de pluie qui tomberait et qui le coulerait à travers ce mur. Et il devrait avoir en plus un drainage qui n'existe pas. Donc, à la base du mur devrait exister un système de drainage qui conduirait les eaux droite à gauche, hein, vers le système d'eau pluviale urbaine. Donc, ça n'existe pas. Donc, vous avez les deux causes de l'humidité. Une, niveau de la nappe phréatique, car les sols des bâtiments n'ont pas été construits avec un système de cavity, c'est-à-dire un système là où le sol est en dessus d'un système de tuyaux qui servent à conduire les eaux souterraines, hein, également pour les conduire vers le système d'eau pluviale urbaine. C'est pas fait. Donc directement, c'est le sol qui est superposé en dessus de la terre, hein, et ça fait monter l'eau par un système de capillarité, hein. Donc voilà encore une conclusion bien, et c'est le nœud vraiment du problème à Blue Suite, hein, ce mur qui n'existe pas. Et je vais demander à Augustin. Enfin, ce qui était en premier projet, c'était le mur qui contournait Blue Suite. Ça a été dans le projet initial d'année 2004. Hein. Mais finalement, Augustin peut vous expliquer, mais pour une raison ou l'autre, ça n'a pas été fait. C'est une raison d'argent. Yo veo que si tienen derecho ellos, que cómo han podido ser, que si estaba eso puesto en el proyecto de 2004, que por qué no se ha hecho ese muro y cómo han dejado que no se haga. To understand the casuistry of that question, you have to understand the urban planning proceedings from 2004 to date. I'm going to try and explain it to you. In 2004, there was a start of works license granted to the previous developer of Blue Suites. That previous developer went bust. Went bust means bankruptcy. So he didn't accomplish all works and left a skeleton of a concrete skeleton without a previous geotechnical study, left to its fate, which means exposed to environmental agents, kind of damaging environmental agents that has acted on the skeleton structure until 2018, which a new developer, Carnoustie, has taken over the skeleton, has inherited that skeleton, and has requested in the municipality a refurbishment license. With that refurbishment license means that they're just going through minor works, right? Minor works. Minor works means, he will translate to you afterwards. Minor works means painting, rendering, putting some windows, and that's that. Do it up, a makeover, right? But the thing here is that they, as developers, selling you a brand new apartment, right, are falling into a liability from the previous skeleton, not abiding by the conditions of livability. So that's why we have reached that point to date. And that's why you are claiming
you're right, whereby this geotechnical study. Oui, donc, vous demandiez pourquoi le mur n'existe pas et comment est-il possible que ce mur n'existe pas. Donc, il faut remonter vers l'année 2004-2008. C'est le moment où il y avait un premier promoteur qui n'a rien à voir avec le promoteur aujourd'hui, hein. Donc, c'était une société qui a fait faillite en 2008 avec la crise globale du bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce promoteur, à ce moment, a abandonné le projet, hein. Il est parti en faillite et le site de Blue Suite, c'est le, comment on dit, le squelette, hein, est resté, la structure est restée nue, complètement nue, telle qu'elle était, hein, c'est-à-dire son vitrage complètement exposé aux éléments de la nature, la végétation, animaux, eau, air, hein, et donc, et le projet n'avait pas été accompli jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce mur n'a pas été construit, ce mur en béton. Hein, pourquoi? Parce que le monsieur s'est arrêté à ce moment-là. Donc, ce qu'a fait la société Carnoustie, 14 ans ou 12 ans après, ils ont repris le projet, mais ils n'ont pas fait un nouveau projet de construction. Ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à la mairie une autorisation pour, comment dire, restituer le site, hein. C'est-à-dire, c'est un projet entre une escale de 1 à 3, c'est le numéro 2. C'est pas un projet de construction, c'est un projet de réhabilitation, de mise en voilà. Mais par contre, ils ont vendu comme si c'était du neuf. Voilà. C'est-à-dire, ils ont fait tout leur action commerciale en vous disant, on vous délivre des nouveaux appartements, hein, et un site complètement neuf. Et donc, ils se sont pas, ils ont pas rentré dans le détail du projet initial de 2004 ou 2008. C'est-à-dire, ils ont acheté un site, ils ont repeint, ils ont refait les carreaux, ils ont refait l'électricité, ils ont fait tout ce qu'il y a à faire pour avoir une licence d'habitation. Voilà. They are responsible for guaranteeing the conditions of livability, and they haven't done that because you're suffering those consequences from not acting, right? Legally responsible. Two questions from WhatsApp. First is Mrs. Sheikh Lawson. What is the date of the license of first occupation presented to Maniva Council? The reason I ask is that I think that the developer is relying on the LFO of the original structure. As the blocks weren't even handed over to owners until 2020, shouldn't there be a more recent LFO? Secondly, is there remediation cost assessments for all the identified issues? The LPO, first, in order to get some background on the LPO, and it's very easy to grasp. An LPO license is a document from the municipality that just attests the validity of an accomplished building. So you as a developer, you present the refurbishment project, and the council just visits your construction site and says, right, you can start selling out the apartment via LPO granted. So the thing here is that there was an LPO license which never came into force or from the original project. Moreover, the license, the works license, expired in 2016,
And this LPO that this person is asking about, the LPO lesson, was granted in 2020, but was granted on the basis of the refurbishment project. So the formality of the LPO is a must, and they can start selling out the apartments. But that doesn't mean that the developer must be responsible for guaranteeing the liability of it. So this is the turnkey point here. Donc oui, par rapport à la licence de première occupation, c'est la LPO que Madame Schex, c'est ça Monsieur Schex, pardon, le sang demande. Donc, cette licence, il n'y a qu'une seule licence qui a été délivrée, et c'est en 2020. Il n'y en a pas eu avant. Avant, il y a eu d'autres licences. Tu as eu d'autres là Mais en 2016, oui, il y a une licence de construction, c'est tout, donc, mais qui était périmée en 2016. Hein. À partir de 2016, il n'y a rien. C'est-à-dire, en 2016, c'est le moment où tout est périmé. C'est-à-dire, il n'y a aucune licence active après. Hein. C'est-à-dire, 2016, c'est fini. Toutes les licences qui ont été accordées aux premiers constructeurs ou promoteurs 2004, entre 2004 et 2008, en 2016, c'est fini. Donc, monsieur retrouve le site sans sin ninguna licencia a partir del 16. Tienen que solicitarlo todo. Oui. Donc, ils ont présenté tout ce qu'il y avait auparavant n'était pas valable. Donc, ils se sont rendus à la mairie pour demander les nouvelles licences, mais c'est des nouvelles licences de réhabilitation, pas de construction. Voilà. Donc, il n'y a pas de licence de première occupation d'avant, ni rien. Voilà. It's very easy to understand. You want to buy at present date. You want to build up a Ferrari, right? And you start with a Fiat, and you just finish off your works on the chassis. You don't finish off your Ferrari, and thereafter you just recoup the works back in the time, and you start putting just the envelope of a Ferrari, but the chassis is a Fiat. It is what has happened with you. Go into another question from Munia, which is asking, is it likely that if we carry out further studies, we will discover more problems? Should we carry out further tests? And if so, which and what cost? There's no further test to be carried out. All the problems are just now listed, are quoted, and part of the repayment and repairs listing on the estimate that we are going to be dealing with it later on cover these costs. We need a forensic structural company that comes in and guarantee the micropalleting, but all of it is embedded in the repairs estimate. Par rapport à Monsieur Carroll, pas besoin de faire d'autres études. C'est-à-dire, l'ensemble du site a été étudié et il n'y a rien d'autre qui soit susceptible d'être
d'être investigué. Hein. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, il manquerait, si j'ai bien compris, il faut juste faire un étude forensic study, je ne sais pas comment on dit en français. Bon, un étude encore de la structure, hein, pour réparer la structure, mais c'est compris dans le budget de que. Non, on parle de la structure de. The swimming pool is pillared and it is foundation. Ouais, And les fondations, we're going to piliers. cover next bullet points the further we go through the geotechnical study. From the Manilva, we don't need any kind of approval nor anything. Urgent requirements are above administrative proceedings. It expired in 2016. The previous license, given the fact that there hasn't been any construction works, it expired. A new project has been handed over to the Manilva Council on the basis as a refurbishment, and that is Carnoustie Investments. In 2018, actually, the start of works was granted in 2018, and the LPO corresponds to 2020, based on and highlighting on a refurbishment scheme, without taking action on a structural nor foundation. So minor works license. Monsieur Carroll insiste que en 2016, c'était le moment où on périmait toutes sortes de licences, hein, et que Carnoustie a juste demandé des licences de réhabilitation du site en 2018 et en obtenant la licence de première occupation en 2020. Voilà, juste ça. If there are problems in the roof, that comes with latent defects, hidden defects, and you've got a 3 years guarantee for that. So if I will be attaching the problems to the report if we go ahead. Absolutely. Monsieur demandait, parce que il y a d'autres infiltrations qui proviennent des toitures, hein, fait qui est connu déjà. Donc, Monsieur Carroll explique qu'il y a une garantie de 3 ans pour les malfaçons et vices occultes, on dit comme ça, vices cachés, pardon. Donc, et du moment où ils sont mise en connaissance du promoteur, le temps se congèle. C'est-à-dire, même si 5 ans seront passés de ce fait,
hein, si vous avez communiqué le problème dans un délai de 3 ans, c'est bon. Hein, ça reste comme quelque chose à faire. Merci. Nous, on a expliqué, on a envoyé un email à Christina et on a demandé une explication détaillée de exactement qu'est-ce que c'est le problème, comment il le répare, qu'est-ce qu'il compte faire de la réparer, comment la réparation a été effectuée, etc. On a l'objectif après de, bien sûr, donner tout ça au COPOP avec des photos, etc. Parce que, comme j'ai expliqué avant, notre inquiétude, c'est que la réparation va être faite le moins cher possible, le plus facile possible, sans faire vraiment attention. Il a expliqué, c'est important que vous communiquez tout et comme ça on peut faire ajouter au report technique qu'on a fait parce que bien sûr que nous avons vu seulement les parties communes de la communauté, mais s'il y a des gros problèmes sur les appartements, il faut les ajouter dans les reports qu'on a fait et faire part des réclamations communes. À partir que vous achetez el PO. El PO. Take into account the 3 years for Latin defects. It's from the LPO, which was granted in 2020. If the memory doesn't betray me, I reckon it's March time, but we have to double check. Regardless, we got 3 years. Yes, if we add up, there's still time to go. Yes, you have a different license of first occupation, this LFO or LPO, and it's one for the blocks 4 and 5 that were delivered at the same time, and it's different. So 3 years, but starting from the 21 for the block 3, starting in March, we guess 2020 for blocks 4, 5. And if we start the L, no. So the beginning of 2020, then blocks 1 and 2 will be delivered. So this license will start, we presume, maybe on August, September 2022, until September 2025. That's okay. One other question. Thanks for all the explanation. Is this geotechnical study sufficient to assess structural damage or risks? To be direct regarding safety, will the building collapse in 5 or 10 years, as stated in January? If so, is it well supported by the study? Do we have safety issues to take care currently? Who did prepare the remediation budget? I understand that Mr. Carroll referred to a confirmed budget of 2 million euros. I assume that this budget was not provided by the same company that performed the study. Thanks, Pablo Eltes. So this is, je vais traduire juste un instant. Donc, Monsieur Pablo, non? Oui, donc Monsieur Pablo
LTESH demande si ce rapport géotechnique est suffisant pour assurer qu'il existe des dommages et des risques. Et par rapport à la question de la sécurité, Monsieur Pablo demande, est-ce qu'il y a un risque peut-être de que les bâtiments vont collapser dans 5 ou 10 ans et si c'est comme ça, si en cas affirmatif, est-ce que ce fait est confirmé par les études Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose par rapport à la sécurité Qui a préparé le devis pour réparer tous les malfaçons? Je suppose que ce monsieur Carroll qui a fait ce budget de 2 millions. J'assume ou je présume que ce budget n'a pas été délivré par la même société qui a fait l'étude. Donc, je donne la parole. Non, je donne la parole à monsieur. To highlight that it was we got a test of concrete resistant and to yeah, am I listened now? Can anyone double check this through the WhatsApp group? Otherwise, I'll change microphones. I'll swap microphones. I'm gonna say that again. We tested a part of the pillars that was embedded, exposed to humidity of the southern elevation room. And before getting to the outcomes from the test, I want to highlight that the developer dig out some kind of concrete part of the pillar and assured that there was no risk regarding a structural risk. And that has something that you can visit on your own property and see the left of that test provided by the developer. And in order to prove my fears, we got tested on the geotechnical report one of these pillars, tested by a laboratory, an accredited laboratory, who output 23.2 Newton over square millimeter as a resistance. What these numbers tell us that is below the minimum required resistance parameter on pillars and on structural bearing walls, right? Which is 30. What is this? Answering Pablo's question, that
we can say now, beforehand, it was just a fear, but we can confirm now that it is at risk, at a structural risk of collapsing. And I cannot speak any further out aloud, right? This can be transferred throughout all the pillars that lie on the southern elevation that are in direct contact with the terrain, with the sliding slope, because they are exposed to humidity, and they have been exposed to humidity from 2008. Exactly. And the aggressiveness of the water, which is named type 4 within the geotechnical study, confirms that they haven't been used proper mixture of concrete in order to combat that aggressiveness. Exactly. And the resistance test is giving us 23, below the minimum 30, but we don't know to what extent are the other ones. So the bottom line action to be taken is repair them immediately, and the collapse risk is here. Real risk. Today is 23. Perform on the 23rd of March. Rangerous is below 30. It's not legal. That's why we are all sitting here. J'explique. Newton over square millimeter is attested on the project. It's not something that I'm making up. It's on the EHE legislation, as well as contained in the project of 2008. That minimum 30 newtons over the square millimeter resistance. And today's day, we've got just on a structural test performed through a geotechnical study, 23. En français, cette conversation vient par rapport à la question de Monsieur Pablo Eltech, qui nous demandait à quel point il y avait un risque de collapse, ou bien si c'est sûr d'être dans les bâtiments. Bon, donc à partir de là, Monsieur Kerol explique que le promoteur avait fait un prélèvement qu'on a tous vu. Donc c'est un prélèvement qui a été fait en dessous du bloc 3, avec ils ont fait un prélèvement de 3 cm de béton, et ils ont confirmé que ça allait, comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque. À partir de là, pendant le mois de mars, pendant les études géotechniques, il y a un prélèvement qui a été fait dans le pilier, mais c'est un prélèvement qui a été fait pas de 3 cm. ¿Cuánto medía lo que has hecho? Una cosa, oui. Vous pouvez le voir, le test, c'est un prélèvement qui était vraiment fait dans le pilier et qui a été envoyé dans un laboratoire pour avoir des données un peu scientifiques. Donc sur le projet, le même projet et la loi dit qu'il doit avoir un minimum de résistance de 30, enfin c'est une magnitude, je ne sais pas si ça vaut dire quelque chose, mais c'est 30 newton-mètres par millimètre carré. C'est ce qu'il devrait avoir comme niveau de résistance. Et à ce moment-là, sur ce pilier, on se retrouve à 23 newton-mètres par millimètre carré. Donc, cela veut dire que c'est clairement en dessous du standard, du minimum qui est exigé par, ou bien déjà
le projet, hein, c'est écrit sur le projet, 30 Nm, et c'est pas le cas aujourd'hui. Hein, donc, c'est déjà quelque chose de clair. Et là, c'est incontestable. C'est un fait incontestable. Vous pouvez faire une autre étude de résistance avec des machines qui ont été faites, homologuées, des machines, enfin, c'est comme ça. I want to as well clarify that with these results of the geotechnical report, if any of you proprietors get to the council and says, we've got our building at risk, the ones that are liable for the economical repairs are yourself. So you've got here the opportunity of passing on this cost onto the developer, because there is no way out. Just now, there is no way out with this test. Il y a une responsabilité maintenant, car vous savez vous-même, on vous a communiqué qu'effectivement, il y a une manque de résistance dans ces piliers. Et donc, c'est à vous de, comme vous êtes maintenant aussi co-responsable de la situation, parce que vous avez l'information. Hein, c'est-à-dire, par rapport à la mairie, l'ayuntamiento, qu'est-ce que sucede con l'ayuntamiento? Oui. Donc, oui. Donc, si aujourd'hui la mairie a connaissance de ce problème, la mairie pourrait bien même fermer le site. Ça serait, ah oui, il pourrait, hein, et jusqu'au moment où ça soit mis, en sécurité. Hein. Et vous êtes responsable aujourd'hui de la réparation des bâtiments, hein, que vous êtes responsable, vous, par rapport à la mairie. Hein. Et à la fois, vous êtes responsable de réclamer aux constructeurs. Hein. Voilà, c'est la situation réelle. Hein. Donc, c'est un peu, c'est pas de vous faire sentir comme coincé, mais c'est la vérité. Vous êtes coincé parce que les faits sont incontestables. Voilà. Béatrice va, voilà, et par WhatsApp, vous allez voir les rapports, hein, Geotechnical Studies and Others are now being sent by the WhatsApp group that you could check, and they will be once more sent by email to all of you at the end of the meeting. Yes. And regarding the Vale. Donc, Monsieur Augustin continue avec ses arguments. Oui, on avance.
This is Blue Suites, right? On the farthest elevation over here, and just at the entry level through here. So what they have done is getting you 2 vegetation walls, right? This is part of the project, of the 2008 project, right? Which contemplated a concrete wall over here, as well as reinforcement here. But as you can see, the initial project came with a sliding slope here. This, for structural reasons, has to be done like that, right? Like that, in order to present the pressure here in the terrain. What they have done instead is get you a vertical wall over here, crowded with vegetation, right? Here and here. What happened that is in connection with the geotechnical test and some 2 boreholes that we have performed, both here in the elevation close to the road, and as well as this one at the top end of this specific part. They have showed us that, firstly, this measurement here is not apparent anywhere. Instead, it is a vertical wall. What they have done is that release the structural factor of security. So if by calculations on the structural scheme, you add a 20% of safety in terms of grossing up the calculations, what they have done with this cutting off the cliff is getting rid of that safety factor, right? Instead, with that vertical solution, and without changing the foundation, because due to the floor plans that we have got access on the structural floor plans, the piling, the foundation is made up on piling, because you have no resistance on the soil, right? So you have to go deep, very deep, like 10 meters or 15 meters in some cases. If you do provide this solution of a vertical wall, then you have to act diagonally on the set of pilings, and they haven't done this, right? So this is very important, that we are to amend this whole length of piles by providing a caster pillar on an oblique form. That's why we need a forensic structural cabinet in order to take on that work. And secondly, on these vegetal walls are just a cutoff a terrain without a previous contention wall. This is of key importance, because if they don't have a contention wall, the probability of all this line over here to just shift over is huge. So the way of acting on these walls are digging out all the vegetation up to a 30 meters or half a meter length, get side by side a contention wall made up of concrete, and then go paneling on that one with a caster panel, and then add vegetation. But you have to guarantee the stability. Moreover, it is a 15-meter facade. It's not a 3-meter wall. You've seen your side, and you pass through every day on that one. So this is another factor that has been attested through the wall, through the geotechnical report, and is included in the outcomes and conclusions. Everything that you're saying means that they haven't followed what was in the original project. So that's against the law. And nobody actually detected that before. So, I mean, surely they have to do some audits or something to make sure that the project is followed. Non, ce que je disais, c'est que, bon, personne, disons, tout ce que Agustin est en train de dire, c'est que
réellement, ils n'ont pas suivi ce qui était dans le projet initial. Et bon, ça fait aucun sens parce que quelqu'un aurait dû faire une audit pour That's vérifier. the responsibility and the lack of responsibility from Carnoustie Investment from taking over an already built up skeleton without guaranteeing the livability standards of that one, and instead providing a makeover, just a rendering and painting. They might be thinking they are not still responsible from that and getting rid of the blame, but they are not. You're selling as a brand new apartment, right? So it comes with reliability, and that's why we are sitting here. And I have been said to prove it, and then you have to prove it now. And it's not just because I have found the findings within the original scheme, but also whereby and geotechnical study. L'auteur a demandé la nouveau permis de construire. Oui, mais ils ont présenté une application, ils ont demandé une licence pour réhabilitation. Alors pour cela, il ne faut pas le contrôle, c'est présenter en mémoire avec des coûts, avec ce que vous allez faire, mais c'est des mineures licences, alors il ne faut pas de surveillance. C'est le problème. C'est ça. Oui, touche. Está verde. Muy bien, hace bien. Si vous sollicitez une licence pour réhabilitation, il ne va pas demander des requisites pour construction parce que vous êtes en train de solliciter une réhabilitation. Alors les requisites sont différents pour une licence de construction et pour une licence de réhabilitation. C'est différent. Il ne faut pas présenter un projet encore pour un architecte. Il faut présenter en mémoire de qu'est-ce que vous allez faire avec des coûts, mais ce n'est pas la même chose. Just to finish off the last bit of the geotechnical report, the natural land slope allocated on the block 4 of the block of your property, we detected detachment of material and bulging of the protection mesh, and that has to do with the lack of concrete wall. It is a huge risk to pass every day cars, maneuverability, pedestrians, just besides the elevation wall without proper protection. It's not just a matter of humidity, raising dampness, structural damage, but risk for persons as well. So this insufficient containment of the low bearing capacity is only fixable whereby the concrete wall. And all of that are remediation provided within the geotechnical report with my without my even involvement. It is a third party attestation, an unbiased opinion, and it's not just my visual inspection undertaken, my previous budget provided to the community, my urban planning findings. You have the backup of an external geotechnical expert, which is the cornerstone of every construction process. The one that says which kind of structural depiction and foundation you have to act with is the geotechnical study. And the developer nor the previous owner of the property or the previous developer
have undertaken this kind of works? To me, it's very hard to grasp. It's unbelievable. But we are at the time of yet fixing it. There is a solution. It's cost effective. But this has to be assumable by the developer. Otherwise, is what I have just done. If someone with this load bearing undermining comes to the town hall and says this is actually a meltdown or a dereliction, you are to be footing the costs. And it is not. It is a duty of the developer that has sold you a brand new building, guaranteeing the livability of it. Enfin, en mode de conclusion, ce qui se passe, c'est que le constructeur a vendu un site avec des appartements comme du neuf. Hein. Voici la réalité. Mais ce qui est vraiment clair, n'importe d'entre vous peut le confirmer en allant à la mairie. La licence qui a été sollicitée à la mairie, c'était une licence de réhabilitation. C'est-à-dire, il vous a vendu du vieux comme du neuf. Voici la conclusion. C'est-à-dire, en dehors, la carrosserie a été repeinte, retapée, retouchée, mais ce qui est l'intérieur, le cœur du site, il date de 2004. Hein, il a été exposé aux éléments pendant 10 ou 12 ans, là où il n'y avait que rien. Il y avait, voilà, c'était abondant. Hein, et il était responsable à l'époque, d'avoir fait toutes les études géotechniques et d'avoir vraiment pris en charge le dossier le projet initial, chose qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire, en aucun moment, il a tenu en compte le projet initial. Il a seulement demandé à la mairie, on ne sait pas ce qu'il a demandé, mais il n'a pas fait une étude en profondeur du projet, voir s'il y avait un mur à faire, si le talus si les talus végétaux étaient en état, voilà, si la piscine, s'il y avait des fissures dans la piscine, il est simplement arrivé avec une équipe de maçons et constructeurs. Ils ont commencé à réparer. Voilà, c'est ça. C'est un peu la conclusion. Voilà. Voilà. The vegetal wall was erected in 2008, and we count with an écrit, we count with a writing, a letter of attestation from the municipality warning the developer that has no structural building capacity. So there is a previous warning from it was in 2016 and was identified. It's 2016. There is a writing attested by the technical surveyor from the municipality, and I have it in my hand, which says and attests that upon an inspection, that is not a bearing capacity solution. So on top of everything, Canosti actually sold us the apartment in bad faith because they did have that information. Bon, ce que je dis, c'est qu'en plus de tout, le constructeur nous a vendu les appartements avec, comment on dit, mauvaise fait, parce qu'il savait déjà qu'il y avait un problème qui a été identifié légalement en 2016. C'est pour ça qu'on est en train de réclamer, de dépenser l'argent nécessaire pour laisser les bâtiments assurés. Ce n'est pas qu'on est en train d'avoir un bénéfice de Carnoustie, parce que ça, ce n'est pas les points. C'est
qu'il dépense c'est ce il doit dépenser quand il achetait les bâtiments. En revenant sur les murs végétaux, effectivement, il y a des documents qui ont été retirés à la mairie en avertissant déjà en 2016 que ces murs végétaux ne faisaient pas leur fonction parce que c'était des murs qui étaient abandonnés depuis le début de la construction en 2008 et donc il n'y a pas de végétation, c'est-à-dire il n'y a rien vraiment, il n'y a pas de racines, il n'y a rien qui s'incruste, c'est pas un mur solide. Tandis que ce qui s'est passé, c'est que l'eau est passée à travers ce mur, s'est infiltrée, et toutes les parties de sable, de cailloux, ils ont bougé. Ça fait plus sa fonction. Et c'est ce qui indique la mairie dans un écrit à Carnoustie. Et Carnoustie a répondu on s'en occupera après l'été parce que c'est trop sec maintenant, on ne peut pas intervenir, mais on continue avec la construction. C'est un peu le résumé de ce qu'avait fait Carnoustie à l'époque par rapport aux murs végétaux. Ouais. Mais la mairie avertit, ces murs végétaux ne font pas leur fonction. Voilà. Je vais envoyer sur le groupe WhatsApp. Act on that surveyor's report? Did the town hall not act on the surveyor's report and get back to Carnoustie to have that problem solved? Council warned in 2016 of the problem and then granted Carnoustie a refurbishment license, right? So it is not on their side, it is on Carnoustie's for not guaranteeing the livability whereby the license granted. But one thing that was on Pablo's question regarding the 2 million estimate that I have handed in to the community for the repairs estimate, this has been done totally and utterly at my hand, right? There is no external company, there's no quote from the geotechnical study. I am a qualified valuation surveyor, internationally accredited, and I have priced all the works at market price. I have channeled a factual and independent database that per unit weights each price. And my prices are not biased and hasn't been retrieved from any contractor, nor anything. It is a database accepted by all the jury and all the in terms of reclamation of repairs and judicial expertise for me to provide clarity on my numbers. Je vais essayer d'expliquer. Donc, comment Monsieur Carroll a fait le budget. Moi-même, je ne m'y connais pas, mais je lui ai demandé. Donc, pour faire, lui, le budget de réparation, il le fait avec l'aide d'une base de données officielle. C'est-à-dire, c'est pas des prix, c'est des prix effectivement du marché. Eso viene de la base de datos del colegio tuyo, de arquitectos, ¿no? Ça vient de, enfin, ça provient de l'école d'architectes. En Espagne, ils ont une base de données faite et qui est révisée chaque année ou tous les 6 mois avec des prix officiels. Donc c'est pas des prix qui ont été fournis par une société externe, c'est les prix officiels pour les matériaux et pour les unités de temps et de matériel, de temps de travail et de matériel, c'est-à-dire par unité. C'est-à-dire une pavée en Espagne coûte 0,7, on multiplie par 10 000 ou une brique, voilà, c'est fait comme ça et c'est un prix officiel qui est accepté par un jury, par n'importe quel expert aujourd'hui, c'est accepté. C'est-à-dire c'est des prix officiels. On peut discuter s'il a utilisé 100 unités ou 87 unités. Et l'unité, c'est clair, c'est à 0,7. C'est comme ça, c'est les prix. Hein. Donc, il n'y a
aucune raison de penser que les prix sont pas ceux-là. C'est pas le cas dans un procès judiciaire. Un juge, voilà, ne va pas tenir en compte si c'est trop cher ou moins cher, c'est le prix. Voilà, c'est comme ça. Je viens de mettre sur le site WhatsApp les photos exemples des murs qui existent dans la région, de ce qui devrait être sur Blue Suite. Et j'ai mis également les photos de Blue Suite pour qu'on voit bien la différence de murs que nous devrions avoir. Yes, it was sent by Madame Ludo on the WhatsApp group pictures. So on the first, you could see different solutions of what it's a normal way to build containing walls. Okay, as it's in the area. Okay, so you can see it's made by stones, mostly in the region. It could be by concrete. It's around 2 or 3 different solutions. And later you can see on the pictures what you have at Blue Suites with the vegetal walls, which is completely different of any solution and is not accepted. The difference, so on what you could find as of reinforcement wall solution and what you have. Any question? Q&A time. Okay, une question, il y a des questions? Questions? J'arrive. Merci. Je veux dire, pour faire un peu bref. Et en haut. Ok. Mais pour faire un peu bref, donc en fait, la solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est de déposer plainte contre le constructeur pour toutes ces malfaçons. Et puis voilà. Mais dans un premier temps, il faut faire les travaux nous-mêmes ou bien on doit avancer quelque chose. Enfin, je sais pas, il faut porter plainte d'abord, quoi. Voilà. Donc, enfin, Madame Pour Susanna peut vous expliquer, là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Hein. Bon. Non, pour ça, si quelqu'un veut une explication, le devis, je sais pas, 20 pages. Oui, bon. Ah oui, oui. Sur le groupe WhatsApp, il y est déjà. Voilà. Hein. Mais donc, Madame Susanna va vous expliquer quel est La marche à suivre. le processus maintenant. Oui. Ouais. Mais basiquement, voilà, il faut réclamer l'argent et après ça, faire les travaux. Voilà. Et Susana, ¿tú quieres explicar entonces algo más? Oui. Oui, so Miss Agustin will say something. Yes, sorry. Yes, it's okay. Yes. Peter Mehansons. So the total is approximately euro. Can you explain the breakdown? Okay. Yes. No, it's final price. Final price. Okay, I'm going to start in English and then change it to French. At this point, now that we have the evidence, data evidence, we propose you to claim to the developer all the works that should have been done and they haven't been done. And the only way to claim this at this point is by legal procedure.
We have tried in a friendly way to get all the documents, to see if they had insurance, try to get an agreement of fix the problems, but we didn't have any help, any answer from them. So at this point, the only thing we can do is to go to court with our demand, and we have the evidence enough to win the case and make them finish the works they haven't done. The question about if we are going to get the money or they are going to make the works, that has to be decided by the judge. In case they are going to do it themselves, they are going to be surveyed by an independent person, of course. We are going to ask to survey by another technical, not only them, because then it would be the same. And if we get the money, we will engage, the community will engage the people needed to fix everything. We have the price enough to do all the works that need to be done in the community. À ces points-là, on a déjà essayé, beaucoup d'essais avec les promoteurs de faire des réunions, demander des documentations, de faire des accords amicaux pour commencer, mais ça n'a pas marché. Alors, et pour commencer la procédure légale, la première chose à faire, c'est d'essayer amicalement. C'est ce qu'on a fait déjà, mais ça n'a pas marché, comme j'ai dit. C'est le moment de commencer la procédure légale. Et pour la procédure légale, d'abord, quand on a commencé avec tous les problèmes, j'ai dit qu'on avait besoin des évidences suffisantes pour commencer la procédure. Maintenant, nous avons toutes les évidences. C'est constaté avec des rapports techniques. Il y a des données qui ne pas être questionnables parce que c'est déjà constaté. Alors, c'est le moment de commencer la procédure légale pour réclamer. Yeah. Peter asked from home that the total cost is approximately 2 million, and he's asking if I could explain the breakdown and priorities in fixing the issues. Priorities are very clear: acting from the ground level and doing the reinforcement on the foundation and restructuring the conditions on the pillars. Thereafter, we would act on the pavement, on the ground, providing the cavity walls, and just go through the repairs of the walls, as well as knitting the drainage evacuation system. Besides that, all the problems are located with the swimming pool, the inner swimming pool as well, and all the rest will just come by. In order to give you somehow a repairs estimate on duration, this can be lasting from 6 months to a year. I know the nuisance that is gonna be of the neighbors, and the LACPA is something that we are to be going through. In terms of the monetary breakdown, I reckon it is self-explanatory over the budget. All the pathologies allocated are breaking down in terms of the entry wall, the automatic doors at the entry of the garage, the caskets not being conformity in the garages, the access pavement on the vehicle road that is lacking compactation. Everything is well explained. I know it is in Spanish and the like, but it is something that has to be presented in Spanish on the judicial case. If someone We have translated into English. it is Yes. it is translated, yeah. All of the figure that is portrayed as an unitary price has as well a decomposition.
So it is built up upon hours of workforce, materials, and machinery needed. So that unitary price is further broken down to be presented in the judicial case. Donc, en effet, le devis qui était envoyé, enfin, vous l'avez en 3 langues, hein. Il y a en espagnol, anglais et français. Oui. Et donc, c'est ce devis qui serait présenté au tribunal, hein. Et donc, il y a une décomposition de tout, c'est-à-dire par unité de temps, par unité de matériel et de machinerie qui est nécessaire pour les travaux, hein. One quick question another proprietor threw in and was about the upper rooftop that is leaking as being part of the latent defects and within the 3-year spectrum. I haven't visited the roof because at the time I provided the visit wasn't leaking. And if it is just now leaking and wants to be attached to the judicial part of the case, I will be visiting, quantifying, and acting as I have acted with this first phase and attaching it to the pricing estimate and the report. Monsieur Carole, au site, il n'était pas nécessaire de monter aux toitures pour investiguer des fuites d'eau parce qu'il n'avait pas. Et c'est quelque chose de très récent, mais ça sera investigué ces jours-là. Et si c'est nécessaire de mettre sur le devis, ben, ça sera mis aussi. Ça, ajouté. Là, je vous les mets. Alors, une question de Peter. Okay, I will say in English. Okay, what is the assessment on the length of the legal process? Can we wait for the legal process to conclude, or do we, in light of safety issues, need to start rectification process? Donc, c'est Monsieur Minshausen qui demande par rapport au délai de la procédure légale, si on peut attendre à la fin ou s'il faut commencer pour des raisons de sécurité avec les travaux. Okay. From my point of view, it's necessary to start as soon as possible because now we have the promoter with block 1 and 2, so they are there, and we can make more pressure to them because they still have to sell block 1 and 2. So once they are gone, of course, it's more difficult to get to them and to try to charge their properties to pay you, okay? So that's why I think it's important to start as soon as possible. Par rapport au procès légal, il faut commencer au plus vite car le constructeur est encore dans les bâtiments 1 et 2, donc présent sur le site, et c'est plus facile de réclamer au constructeur parce qu'il est là, il existe, hein, il est là, donc c'est le moment. Et donc, il y aura d'autres garanties de construction dans les blocs 1 et 2, on suppose qu'ils vont faire d'autres façons. Et si... Oui. On ne sait rien Y sur con les bâtiments 1 et 2. Claro, y con respecto, la pregunta es, ¿y qué sucede mientras la reclamación? ¿Si hay que reparar o no? No. Alors, si on voit qu'il y a quelque chose de très important de fixer, on vous dira pour faire un fee extra sur la communauté. Mais par l'instant, j'ai parlé avec Augustin et bien sûr qu'il y a un risque de sécurité, mais pas immédiat. Nous avons le temps de commencer avec les procédures et peut-être qu'il reçoit toute la demande avec toutes les réclamations qu'on fait
il décide de commencer les travaux et faire un accord et pas aller plus loin. Bien sûr, s'il refuse à négocier, ça va commencer et ça peut durer 2 années au moins. Yes, so I will translate into English about the works. Because of the safety reasons, should we wait until the end of the process? Should we start with the works? This is a comprehensible question. So, according to Mr. Carroll, it's not really like urgent to act at any point, but if there is, because there will be a checking of place, if there will be an urgent point that would make really necessary to intervene before the end of the legal procedure, it will be communicated to community and decided if yes or not to act on this point. I will continue with the procedure. ¿Hay So una pregunta más? no, but that will be answered when I continue. Okay. So the first we have to act in an extra legal part. That's what we have already done with the sending our claims to the developer by Burofax. Now now we can start with the legal procedure because we have already tried all our best. So the judge is gonna see that it's time to start because they are not listening to us. The actions to be taken, we are going to start with civil actions, asking for the money. That means we are not going to go at first in a criminal way, only in a civil way, and we have to go against the developer, the architect. We have to see all the people that have worked, all the agents that have worked in the community, so they have all the ability in this project, and the responsibility is solidarity. So we are going to start this way. The legal action has to be decided by majority of you. It has to be voted by you, by all of you, and it's a collective demand in the name of the community. Okay, this doesn't mean that you cannot act in an individual way, and maybe you could request a resolution of your contract, of a sale that you signed before. So you have two ways of claiming: the collective one with the community, and if you want to go from there, you can also start your individual claim and get resolution. You have the evidence too to ask the resolution of the contract. You can use Agustín Querol report for an individual claim too. And that's a work that you already have done. See if you want to go from there. But I really suggest to make a collective claim also to get everything prepared, because I think this is the way. It is the way to make people, the constructor, pay all that he has not done. Pour ce qui est la plainte contre le promoteur, hein, Madame Duran a essayé de faire à travers pour la communauté tout ce qui était possible pour démontrer devant un tribunal que toutes les démarches ont été faites de façon extrajudiciaire déjà. C'est-à-dire, il y a plusieurs communications de la part des copropriétaires et à travers les différents la présidente qui ont été faits pendant un temps. Encore, l'administratrice a envoyé des emails pendant quelques mois, et encore, enfin, toutes les démarches ont été faites avec de la bonne volonté, sans aucune réponse satisfaisante. Donc,
c'est déjà devant un juge, il y a des raisons suffisantes pour ouvrir un procès contre lui, contre le promoteur. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, eh bien, il peut se passer que le promoteur décide de se mettre en action, c'est-à-dire il a attendu au maximum, il dit c'est bon, je commence à travailler, je prends au sérieux et je commence à faire tout ce qu'il y a à faire. C'est une possibilité, ou bien qu'il refuse. À partir de là, s'il refuse, il faut continuer avec la plainte contre lui. Et il y a deux façons de le faire. Vous pouvez le faire de façon collective, c'est-à-dire vous allez réclamer une quantité de façon solidaire qui serait consignée à la communauté, hein, ou bien vous pouvez le faire de façon individuelle. Les deux façons sont factibles, hein, mais alors si vous demandez de façon individuelle, vous pouvez déjà vous servir des rapports de Monsieur Carroll. C'est suffisant devant un tribunal pour demander la résolution de vos contrats. C'est-à-dire, vous avez signé un contrat d'achat avec le promoteur. Si vous le désirez, vous pouvez directement aller contre lui en demandant la résolution, mais il est fort conseillé de faire une plainte collective, toujours qui est plus solide et qui attaque vraiment le but de récupérer ce qui n'a pas été investi sur le site. Voilà. Il faudrait, depuis aujourd'hui, à peu près 4-5 semaines pour préparer le procès. Hein, et à partir de ce moment, la plainte serait posée devant le tribunal de Estepona. À partir de ce moment, le juge attendrait 20 jours. Il va il devrait notifier à tous les intervenants du procès qu'il y a un procès qui est mis en marche, hein, et tous les impliqués ont 20 jours pour donner une réponse avant une audience préliminaire. Par rapport aux frais légal de la procédure, Madame Durand dit que ça monte à environ 43 000 euros. Cette quantité est payée de la suivante façon.
en premier moment 12 000 euros. Au commencement, au début de la procédure, 8 000 euros. Et le reste serait payé à la fin du procès. Hein. Avec, une fois, il y a une sentence, une résolution judiciaire. Hein. Qu'est-ce qui va se passer donc ces frais ou ces dépenses des honoraires de l'avocat, le juge, dans le système espagnol, ça se passe de la suivante façon. Je reste des pays, je crois que c'est pareil. Si le juge va condamner le promoteur doit prendre en charge, en plus du montant du devis, il doit prendre en charge les dépenses judiciaires. Hein. Donc, vous allez payer maintenant. C'est-à-dire, vous devrez payer. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Si, voilà. Voilà. Oui. 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 Oui, mais J'ai consulté 2 avocats, les 2 m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. oui, ça. Ah ben, on va les demander aussi en renseignement. Ouais. Vous avez fait 10 000 euros. Hein. Tous les coûts qui seront raisonnés, qui seront justifiés et bien documentés, les juges va les mettre en charge, enfin dans le compte du promoteur. Il faut dire que jusqu'à maintenant, on a eu un peu plus de 10 000 euros déjà de frais de démarche. Yes. So it's already more than 10,000 that has been spent on this pre-moment of the procedure. So. Is that something that Canusti will have to pay us as well, the difference, or not? And it comes up 2 scenarios. One that the jury at the court actually grants you repair or grants you a sum of money. On the 2 ways, you have to adjust to either compulsory repayment from Carnoustie, they will foot the bill, or if you are set aside 2 million, you yourself admin that figure on the way I have portrayed within the repairs estimate. Question? Because normally, I mean, you always have a budget at the beginning, and then it's more 10 or 20% more. So if you don't cost, then Normally you don't. We are no way over that figure. If you have a look at the last page of the summary of the budget, I add up some safety right on the execution material cost, which is stated to be as general expenses and industrial benefit, right? On top of the VAT, it's not just execution material prices, but also safety of 20% added up. These are prices from 2022, but it could happen that you will start with repairs on 2025. We don't know about the prices. What's going to happen? Is it think about? During the judicial course, the judge will name an a judicial expert that is gonna go through my report. It's gonna say, right, you're right. Let's get those 2 million done. And then the figure was output in 2022. We're now on 2025, and the cost need to be adjusted not only to inflation, but to a yearly figure published by the community of surveyors and the like. So it is adjusted. Can I ask another question then? So what are the risks if we go to court? What are the risks that can actually happen? Yes, of not winning.
I didn't think about it. If we can win total 2 million, or they can demonstrate that they have done something, I don't know, in the procedure, and we get less, but never not win. So you're 100% confident that we will win. Yeah, I'm confident, but I cannot assure 1%, 100% that we are going to win, because we don't know, we don't have all information yet. We need to go into the process, and they have to answer us and demonstrate us that they have done something that at this moment we didn't see in the documents, and the only thing we have is that they didn't follow up the project, which is very important. At the evidence that with not following up the project, there is a risk of negligible risk. So about that we are sure about that, but we don't know anything else about what they are going to say. I started in 2007 as a judicial expert, a quantity surveyor, and I haven't lost any case. And this is, I reckon, my 29th close. As she said, sometimes I have been granted 100% of the claims, other times 80% as a rule of thumb. 2 million, 1.5 million, because they prove they have done something that we think they haven't done, then that's a lot anyway. Yes. No, but now it's yes, but if it's just a maintenance problem, then we have to do it. The community have to do it, but they have to prove first what they have. Yes. 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 No, not in that point. Yes, but there are many points. That's it. That's it. Yes. Yes. Yes, and that's a fact. And if you look on the budget, just the role is up. Questions? Okay, donc des questions? Yeah. Okay. Some legal technical questions. How much time do we have? Mr. Pablo Eltes is asking, how much time do we have to initiate a legal procedure? Do we have a due date? Is it recommended to share this study with the promoter as they committed on funding and work on it if it was negative? How much will it cost a legal procedure? How much should last the legal procedure? Je traduis en français. Donc, Monsieur Eltesh qui demande quel est le délai pour commencer la procédure légale. Oui. Est-ce qu'il est recommandé de partager ces études avec le promoteur, vu qu'ils ont dit qu'ils paieraient l'étude géotechnique? Combien coûterait la procédure légale? Et combien de temps prendrait la procédure légale? Oui. We have already explained that we are going to send all the documents to all the owners, including the promoter, because the promoter nowadays is the owner of 2 apartments yet in the block 3. So he's informed of everything. Yes, he owns 2 flats in block 3, so he's owner as you of 2 flats, so he's aware everything, and we will send the information to everyone, including them, of course. La documentation doit être envoyée
au voisin, donc au promoteur, vu qu'il garde encore 2 appartements qui est en vente dans le bloc 3, donc il aura les mêmes informations que le reste des voisins. Oui, Donc, dans quelques heures, il aura toutes les informations. oui, aussi la facture. Et aussi la facture La facture. géotechnique. Et Un peu avant la réunion pour me menacer encore. Donc, on va lui répondre et on va en profiter pour lui envoyer la facture. Yeah, so the invoice will be sent like today to the promoter as he committed to pay the invoice of the geotechnical study if there is any negative result. What is evidence that it is? okay, for the delay to present the demand, I already said that I suggest to do it as soon as possible because we have the guarantee to get paid because he is still having block 1 and 2. So if you want to stay like that, and 1 year maybe he has sold everything and he's not there. So there is no a delay, but as soon as possible, of course. Oui, donc il faut agir au plus vite possible par rapport à la procédure légale. Comme on avait dit avant, le promoteur est encore sur le site pendant 1 année, 2 années, on ne sait pas, jusqu'au moment où il aura vendu le dernier appartement au bloc 1 et 2. Yes. Well, I have a few concerns, but one of the concerns that I have, I think that Canusti is actually an investment kind of group of whatever. So that means that they can actually close the company straight away if they want to, and they don't have to do anything. Okay. This was discussed. At the moment, from the moment you have they know that there is a claim into them. In Spain, I think, if they are disappearing or just selling, and getting all the actives from the company out, this is a real criminal act. So it's up to them. It's he will get in bankruptcy his company because this situation. This is a real criminal act. Okay, and something else. Can we actually do pressure to, well, not block, for them to selling the block 1 and 2 or 3 or 1 and 2? Sorry, but can we actually legally do something to avoid them to Yes. actually sell? In our demand, one of our point it's going to explain the situation to the judge, and in warranty of this possibility, yes. Oh, that's good. We want That's to good. block. Yes. So when people go to buy block 1 and 1, 2, they will see that there is a charge. So over that apartment or 2 apartments or 3, just to pay the client existing until it's finished. J'explique donc. Du moment où la procédure légale va commencer, on va demander de faire une annotation, donc un espèce de blocage des appartements du bloc 1 et 2. Donc, les futurs acheteurs pourront acheter, mais ils auront une annotation dans le registre en disant qu'il y a un blocage qui est, oui, parce que par une procédure, causée par une procédure, et donc au moment où la procédure sera finie, le blocage partira. Voilà. Je ne sais pas. Another question. What is the legal process if we have to take the developer to court and the possible cost? What is Mr. Sheikh also asking what is the legal process if we have to take the developer to court and the possible cost. About the cost, I have already it was already explained. Yes. It's around It's 43,000 43,000 first instance.
split in first payment 18, No, no, 13, 12, 12, 12, 13. 8, and the rest 23 in the 12, in the last 8, and the 23 at the end of the on the process. court. Yes. The fees are based on the school lawyers school Mm. of Malaga, professional. Donc, fees. j'explique encore une fois. Le tarif, enfin le coût du procès est de 43 000 à être payé une première partie 12 000, 8 000 et puis 23 000 à la fin du procès. Ces chiffres sont obtenus à travers l'école officielle d'avocats de Malaga, donc le tarif officiel. Madame Nathalie van der Sand demande, in addition to existing geological instability tests, has any research been done on the existing underground sewerage and water pipelines? It is so that There is nothing wrong with the underground sewage and water pipelines. What is wrong is the humidity, stated as racing damp, that covers both the pavement and inner walls, both at the garage level and at the inner swimming pool. The works that has to be done is protecting the outer wall as well, the new concrete wall, and just pinch the drainage, the brand new drainage water network, pinch it and connect it to the existing sewage casks and the like. This is the proposed remediation. yeah, so the about this sewage, Mr. Gross says the sewage network exists. Ah, sorry, pardon. Donc le système de drainage existe. Non? Ensalamento enterrado. Sí. Sí. Falta, que no hay. Oui, donc, donc le système de tuyauterie pour le drainage du site existe. Ça, c'est pas le problème. Non, oui, non, c'est pas ça. C'est qu'il n'est pas connecté. Il est pas connecté à un système de drainage. D'accord? Il n'y a pas de système de drainage. Hein? Donc, il faudrait connecter le système, les murs périmétrales et le nouveau mur de béton qui doit être fait autour du site doit être connecté au système général de drainage d'eau pluviale enfin, du complexe, qui sont en dehors du complexe. Oui. Oui, et donc, et le sol et tout ce qui est en dessous du sol, hein, il n'y a pas de système de drainage. Donc, il faut faire un système appelé système cavity avec un drainage en dessous du sol. Él está hablando de las canalizaciones del edificio, que eso también, ¿no? Oui, les canalisations des bâtiments telles qu'elles sont aujourd'hui sont bien. Oui. Non, non tampoco. J'en ai parlé dans le. Oui, j'en ai parlé dans le rapport qu'on a des problèmes de canalisation dans les bâtiments qui se bouchent. If there is any additional complaint in terms of extraction, water pipes extraction, or the works at the rooftop level, it will be Infardirens undertaken works. I haven't been noticed because I haven't visited private units,
my visit just concerned the communal spaces, but I have left within the estimate one line of private private units, apartments, for me to include one by one if there is any claim on them regarding latent and patent defects or within those 3 years. If it hasn't been connected to the structure downpipe, then it is wrong and it has to be attached. Okay, so I send an email or I WhatsApp to you or to. We can sort it out via the community afterwards. And then there's another problem. Tony lives has the top apartment, Mhm. and when it rains very hard, it splashes down. It's like a waterfall. Yeah. Not in the entire Yeah. line of the Exactly. stairs, but in maybe a meter or so. By your words, I take that it is due to the rooftop, that it hasn't been insulated properly. So There is we no have drainage. exactly. We have to most likely dig it out and see if they has been, properly attached and it has been insulated properly. But it's something that I haven't been aware of via the community. And if you notify just now, I don't have any problem to attach it to these So I'm repairs. going to, Sure, send it sure, again. sure, Or should we sure. do it together maybe? Regardless, if we can kill two birds with one stone, I can do it at the same time to avoid visiting twice. But If the procedure is started, is the initiation of the formal notice to the competent court valid regarding the liability warranty of the promoter Carnoustie? Formal notice. Pero ya hemos empezado con Grupa. Vale. Yes. Yes, the notification that we have made to Carnoustie, it's already sufficient and enough to start the legal procedure, because the law in Spain asks to try first and friendly way to solve the problems, and then start the legal procedure. Not going to just to justice to the court without trying first the negotiation friendly agreement. So we have already tried. We have already asked all the documents we need. We have asked the insurance they have. They ask the only what you already read in your emails, because they send emails to the owners, but they leave out the president and they leave out the administration. So if I know, it's because I've been told, but they never give papers to evidence what they are saying. So I don't really understand if they don't answer by writing or send us the insurance policy just to see if we have an insurance to climb to. I'm afraid that they don't have an insurance, so that's the problem. They have to pay themselves all the defects that are in the community, because there is no legal insurance contracted or society that wanted to assure the buildings. Why? Because they were built in 2008, and there is no insurance company that want to get responsibility with the risk that have a building built in 2008 and insurance now. Est-ce que la responsabilité du promoteur par rapport au tribunal, quand est-ce que commence la responsabilité du moment où ils se sont notifiés par nous, hein?
Et c'est depuis le moment que l'administration et la présidente et Madame Durand, comme avocate, ont essayé plusieurs fois d'avoir une réponse par la part du promoteur. Il y a déjà été communiqué toute la liste de défauts. Donc, c'est à partir de ce moment que le juge tient en compte qu'il y a vraiment une communication qui a été faite au promoteur en réclamant. Hein. Et à partir de là, bon, le promoteur, le promoteur, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad del promotor, ¿sí? Dice que empieza a partir del momento. Non, non, on a déjà commencé la procédure avec la négociation. On a déjà commencé la négociation via email. On a déjà demandé tout ce qu'on a besoin. On a demandé l'assurance, s'il avait assurance décennale. Et il n'a rien répondu. On sait qu'il a envoyé des mails au propriétaire en disant qu'il avait une assurance, que tout était correct selon la législation espagnole, mais ils n'ont rien apporté sur ces mails. Et alors, on sait que ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas aucune société qui veut assurer un bâtiment. Oui, donc, Oui. Monsieur Herrezuelo est passé de dire dans la réunion qu'on a eue, il a dit deux choses. Une, ce n'est pas nécessaire parce que d'avoir une assurance décennale, car c'était un projet qu'on n'a pas fait, c'était un projet de 2004 ou 2008. Mais après ça, il a quand même confirmé qu'il a essayé d'avoir une garantie décennale, mais que les assurances n'ont pas voulu assurer le site car il était construit en 2008, en 2004. Donc il n'y a pas d'assurance. Voilà. Donc cela veut dire. Mais ils n'ont pas montré. Enfin, de toute façon, il y a pas ils n'ont jamais fourni le document d'assurance décennale. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est le promoteur et les responsables autour du promoteur qui doivent répondre de tous les malfaçons, car il n'y a pas de garantie décennale, donc c'est à eux de le faire directement. Peut-on organiser une plainte collective entre propriétaires qui vont demander le remboursement de leur appartement? Par exemple, 2, 4 ou 6 propriétaires qui se groupent pour demander le remboursement. In English, is it possible to make like a collective claim to get the reimbursement of investment? Like to cancel the contracts, some of them, like, for example, if 4, 5 or 6 would like to make collective for claiming this. It's an individual action to be taken, but of course, with the same lawyer, it's a copy paste. All the demands were going to be the same, and with the evidence is going to be the same. Is the report we already have, and can be used for the collective, for the community collective demand, and for the resolution of the contracts. Oui, donc effectivement, vous pouvez porter plainte de façon collective à plusieurs. Non, plusieurs non. C'est une action individuelle. Ah. Ça doit être demandé chacun la résolution de son contrat. On ne peut pas donc demander collectivement la résolution des contrats. Il faut faire de façon individuelle, mais si vous voulez, c'est copier-coller parce que c'est le même texte pour tout le monde. Mais il faut le faire de façon individuelle. Voilà. Question de Pablo. Peter. No. Peter, what is the process from here on? Yes. When do we vote and on what precisely? Donc, Monsieur Peter qui demande quand est-ce qu'on doit voter pour rentrer dans le procès et qu'est-ce que ça, si vous pouvez être plus précis par rapport. Expliquer, bon, comme c'était une question si importante, on
on a décidé de faire une réunion pour expliquer tout, les résultats de l'étude, et vous expliquer à tous. Et peut-être que vous avez le temps pour voter dans 5 jours, je crois, mon ami. Oui, et comme ça, on aura les votations si vous voulez aller en justice ou vous ne voulez pas. Ça doit être par majorité et ça doit être payé par la communauté. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas, non, je ne vais pas aller en justice. Non. Si la communauté décide par majorité que ça va aller en justice, c'est tout le monde. Tout le monde. Et il y a une autre chose que je dois dire, c'est que l'administration, à partir de ce moment-là, a l'obligation d'informer si quelqu'un demande à l'avocat, un acheteur, qui demande est-ce qu'il y a un problème, ou tout va bien, c'est la Blue Suite. Bon, moi, j'ai la responsabilité de dire qu'est-ce qui se passe, qu'il y a une procédure, il y a un problème, et bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui ont les appartements pour vente, mais c'est la responsabilité professionnelle qui m'oblige à dire la vérité. Sans panique, sans alarme, la vérité. Il y a une solution. La solution est là. Il y a une Yes. Yes. Yeah, so I'm just saying that we don't have to panic because I think we have a high probability of actually winning this case because some people are talking about resolving the contract, the buying contract or whatever. So I think that we shouldn't panic eventually and just follow your advice and that's it. Really. Yeah. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas qu'on panique, il faut juste suivre les procédures qu'il faut qu'on fasse. Et puis voilà quoi. Il y a des solutions. Et... Voilà. In English? Oh, okay. I just wanted to say that it is important to act quickly because now is what I already said. We have the developer that has block 1 and 2 to be delivered in the following months. So it's the moment to act and try to block all the selling, and we have the warranty to get done all these works that cost 2 million euros. And so that's not what I said. There is another question from Mr. Sex. Yes. Yes. Okay. No. It's yes. My understanding is that we have built-in insurance cover on the blocks for fire and structural issues. Should this cover this issue with promoter? Donc la question selon Monsieur Chex, il y a une assurance de feu et d'autres, enfin une assurance. Oui, il y a une assurance de la communauté pour ces questions-là. Est-ce que ça ne couvre pas ça avec le promoteur? Donc là, je réponds moi-même, ça n'a rien à voir. D'un côté, vous avez une assurance qui existe, mais c'est une assurance qui est prise en charge par la communauté, et c'est une assurance pour une fuite d'eau après ou un incendie ou quelque chose. Hein, mais rien à voir avec une solution juridique ou constructive
qui a à voir avec la promotion. C'est complètement séparé. So it's completely a different insurance. What you have is an insurance for the building. This is mandatory insurance that you have. Checks is wear and tear. The definition of the insurance is the wear and tear. It's no latent and patent defect. The wear and tear is the makeover, stylish, redone. Yes, and there is also the insurance that is the insurance not from the promoter, is insurance from community, but it's for normal things. Yes. See? Yeah. No. Ok, continue. Next, Elodie. Nous sommes propriétaires depuis 3 semaines. La vente peut-elle être annulée? Quel recours avons-nous? Mrs. Elodie asking, we are owners from 3 weeks now. Can we cancel the act of purchase? What can we do? Donc, elle devrait, Madame Elodie, vous devrez vous adresser à votre avocat en lui racontant tout ce qui se passe à Blue Suite, et quand il y a une plainte qui est préparée. Et donc, il faudrait réviser votre contrat qu'on n'ait pas. On ne sait pas si votre contrat est différent depuis 3 semaines, et s'ils ont changé quelque chose, on ne sait pas. Une plainte individuelle que vous devrez poser. Trop, faut aller. Qu'il y a une solution et que ça va se solutionner. C'est une chose très importante. Et Blue Suite, c'est très, très, très joli, l'endroit, les vues, ça peut être une propriété de luxe, mais il faut pressionner pour avoir ce que vous savez être vendu. Yes. So, yes. So once again, you need to think that all the complex in itself, it's a really nice place, well located and beautiful, and there is a solution to these problems. But you need to act in order to get this place as it was supposed to be. That's it. Ah, ese, ¿no? Pues ese. Por la votación. Es que ya lo he explicado, ¿no? La votación, la preocupación. Donc, on me pose la question concernant la procédure pour voter. Donc, je vous l'avais un petit peu expliqué, donc je vous le réexplique à nouveau. Donc, à partir d'aujourd'hui, 14 h, vous allez pouvoir voter par email. Donc, vous remplissez le formulaire qui a été joint à la convocation que vous avez reçue.
vous joignez une copie recto verso de votre pièce d'identité et vous envoyez le tout par email à l'administration du RAN. Si vous voulez me mettre en copie, vous pouvez également le faire, il n'y a aucun problème. Vous avez jusqu'au 9 avril minuit pour envoyer votre vote par mail à l'agence. Ensuite, les votes vont être dépouillés et seront communiqués. Le résultat des votes sera communiqué dans le cadre d'une mini-assemblée générale pour valider le vote à la majorité, qu'il soit positif ou négatif. On vous donnera l'information par le biais d'une autre assemblée générale. Vous allez recevoir la convocation dans la semaine. Voilà. Et on fera donc cette assemblée à Blue Suite pour formaliser et officialiser les réponses et les votes de chacun. Apparently, some people are asking about the sound. Did you listen to Madame Luno? Okay. Everybody listen what Madame Beatrice said on the sound. Okay. So you will need to send a formulary to administration. You have it? Okay. And when is the last time? 9. No, c'est bon. And the 9 would be the last day to receive the voting. At midnight, okay? The 9 on the midnight. Then it will be another assembly who will. Yes. We will convoke an extraordinary meeting to give the results. We will send you the convocation, the call by email, and we will give the results to your votation, to your votes. Okay. Ilian, I think it will be 12 in Blue Suites community, because after that it's Easter, and in Spain Easter is quite important, so we are not going to work. I want to say it in Spanish too, okay? Se va a hacer la votación por email con el formulario que se ha enviado. La votación se hará desde hoy hasta el día 9 a medianoche, y el 12 será la reunión extraordinaria para dar el resultado de la votación y dar comienzo o no al proceso legal contra la promoción y resto de agentes intervinientes en la construcción de Blue Suite. C'est bon, il n'y a plus de questions ou... Any other question? Okay. C'est bon. Oui. No, I need to leave. Okay. So Peter says. Okay. So if there is no other questions, pas d'autres questions, on va finir avec la réunion. Maintenant, les questions, on peut bien préciser que c'est maintenant. Yes, it's questions. Now it is important. La parte de ruegos y preguntas tiene que ser ahora, no puede ser luego en la administración o por email. Sí que hay un correo del promotor que recibimos ayer, viernes, con preguntas que serán contestadas por escrito porque no tienen nada que ver con la reunión. Vuelve a preguntar una vez más cuándo se contrataron los servicios de Agustín, que se basa en el comienzo del proceso que ya hemos explicado 1, 2 y 3 veces. Yes. So the promoter, just to inform you that he's still sending emails. Last was yesterday to administration
once again, into, Their advocates. into the, His lawyers. the lawyers from the promoter were asking to administration who and when and why and how was Mr. Carroll contracted, hired for performing this geotechnical study that we don't know why they are asking like this, because this was answered like more than 3 times. That is not by decision of Miss Beatrice Luno as individual neighbor, but as a representative of the community, which is again more than clear on this meeting today. And last but no least, just the icing of the cake, I have been as well threatened in written by post by the developer with in a kinky manner. But I reckon those are good news, and we are on track. And that reminds me of some Erin Brockovich, right, style. So we stay tuned. Oui, donc c'est pour vous dire que les avocats du promoteur ont encore envoyé un email à l'administration. Oui, 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 oui. Non, oui. D'un côté, il y a les avocats de Carnoustie, non, je suppose, qui ont encore contacté. Nouveau, hein, les avocats, c'est depuis hier, Oui, hein. depuis hier, ils contactent avec l'administration encore pour demander comment a été fait on a été fait la désignation de Monsieur Kerol et pourquoi ce monsieur est intervenu sur le site pour faire une étude géotechnique, et encore qui a demandé de faire ça, parce qu'il présume encore que c'est Madame la Présidente qui fait ça, mais de façon individuelle et pas en représentation de la communauté. Chose qui était bien claire, confirmée en plusieurs fois. Et de sa part aussi, Monsieur Carroll reçoit des courriers, et enfin d'une façon assez, comment dire, intimidante, moyennement intimidante ou menaçante, en disant pourquoi intervenez-vous dans cette question, enfin il questionne la professionnalité, voilà, quelque chose assez un peu désagréable, voilà, juste pour faire savoir. Voilà. Donc il y a oui, il menace, il menace de porter une plainte contre lui dans l'école d'architectes. Bah, lui-même. Et Oui, contre Madame Luno de oui, façon bah, criminelle. même pas peur. Alors là, Voilà. Ouais, voilà. Alors là, Voilà. même pas peur. Oui. Et donc, en affirmant qu'il y a des intérêts obscurs entre Oui. Monsieur et Madame pour Oui. on ne sait pas quoi. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Agustin travaille avec le cabinet d'avocats et qu'il m'a été conseillé par le cabinet d'avocats. C'est pas du favoritisme. No, it's oui. Yes. C'est parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble dans les procédures juridiques. Yes, when we knew all this problem, we used to work always with Agustin because he speaks English. He's a professional and he's very good at court answering, and so he's confident. He speaks with confidence. It's important to go to court, so that's why I chose Agustin, because I work with him. It's not a favoritism from Beatriz because she didn't know him. So what the promoter wants to put in doubt is that she has chosen Agustin. I don't know why. And it's not her. It's me who suggested Agustin because I work with him in other cases. C'est ça. C'est ça. Oui. Je vais aussi incider qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas ici, n'ont pas participé non plus dans la réunion parce que je n'ai pas vu des questions de quelques propriétaires, mais ce n'est pas possible de venir dans mon cabinet pour me demander des choses techniques à moi
parce que moi, je ne suis pas technique. Et si quelqu'un vient me demander les newtons par mètre, moi, c'est chinois, alors non. Non, parce que ça vient des fois des propriétaires qui viennent dans mon cabinet. Nous avons fait cette réunion avec les techniciens 3 heures ou 4 heures, je ne sais pas, mais je ne vais pas répondre aux questions aux propriétaires des choses techniques. C'est ça que je voulais. C'est pour ça qu'on a fait ces réunions, mais apparemment, il y a des gens qui n'ont pas participé. Oui, oui. Donc, comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup, enfin, de par les commentaires de Agustine, qui est architecte, il y a beaucoup de problèmes techniques qui sont importants, mais il faut aussi retenir dans tout ce qui a été dit aujourd'hui qu'il y a des solutions techniques, qu'il y a des possibilités, que tout n'est pas catastrophique, mais il est nécessaire de faire ces réparations, car sinon, dans l'avenir, nous aurons des problèmes. Donc, il faut absolument mettre en conformité le site pour que les structures puissent vieillir correctement et comme c'est prévu dans le projet initial. Voilà, donc il y a des solutions, comme disait Tony justement, il ne faut pas paniquer, hein, parce qu'il y a des solutions, on est protégé par les lois, il y a des possibilités d'obtenir ce dont nous avons besoin pour faire les réparations. Donc maintenant, eh bien, je vous laisse tous délibérer, réfléchir sur cette question, vous votez, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour vous communiquer les résultats de vos réflexions et de vos décisions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et un bon week-end. So, as conclusion, taking in mind what Tony said, so don't panic. Is not a question that you need to panic. Is just to need to think about the future of the complex and understand that works need to be performed for the future of the buildings to get the pass of the time correctly, or after the repairs it needs to be taken, and it has a solution. Solution exists. Is not there is not solutions. Solution exists, but you need to act, and that's it. So it's time to think about now, and then you vote, and that's it. And thank you, and goodbye.